'Tis in caverns such as these that monsters thrive. Proceeding ill-prepared invites an early grave. We've got goblins! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Use these flames to smite our enemies. Pick up every little thing you find and your pack will soon outweigh you. Well, I know it, yet I cannot seem to resist. Ah, yes. That sounds familiar. It's a human! Dare I say it? We trounced our foe, well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. I shall heal you at once. Halt, if you please. I grant your weapon a magical boon. The Arisen has been torched! Quick! Douse the flames! Oi, you then! If you're fit to fight, give us a hand. Right, lend us your aid. You mean you're dead? Scatter the goblin! Impeccable! You've a strong arm. The goblins are well routed. You have my thanks. 'Twas a simple patrol mission till we walked into their ambush. Those cursed things caught us entirely unawares. I don't know where we'd be if you hadn't come along. I pray you'll let me repay the favour, if e'er there's... You've a strong... 'Twas a simple... I don't know where we'd be if you had...
dare say, we could sell this for a fair amount of gold. Whether or not we make the sale is for the Arisen to decide. Be on your guard. There are Avoid flame at any cost, Arisen. You could have been doused in oil. I knew you would prevail, Monster. Grow overconfident. Our foe is not yet routed. The result will be found. This should be of use. This heavy pack is slowing me down somewhat, but methinks I can manage for the time being. You have my admiration. I doubt even my own master has obtained an article so rare. We ought to keep watch, lest we be set upon from behind. Remain alert, and naught shall catch us by surprise. Our results are awaited. What say we make our report? With this, the weapons we sought are all accounted for. Shall we present them to Sir Klaus? Methinks I know where to find the person you're looking for. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. The Arisen has been torched! Quick, douse the flames! I grant you roaring flame! Would you mind coming over here?
I see our goal has changed. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. The Arisen decides our path. We have but to follow. I shan't allow any further harm to come to you. I will not fall to Pharaoh. Let my magics grant you an elemental boon. We should be able to move this boulder with our combined might. Shall we set it rolling? Here's it! Would that such tranquility could last. Where there's a way in, there's a way out. I knew we'd put that cave behind us. Such dark depths take their toll on the spirit. I quite agree. It would seem we've all we need to hand. Pray, follow me. This oxguard was beset by assailants it could not shake. And this is the result. Wrought by the hands of brigands, or the claws of monsters. We ought to proceed with caution.
We've got goblins! Most impressive, Master. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. When Todd, be sure to avoid open flame. Use these flames to smite our enemies. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? I am saved. Thank you, Arisen. That was superb, Arisen. Follow me, if you would. I grant your weapon a magical boon. It seems we have enraged our foe. Might we not use that range jar, but... By your leave. Arisen! Are you alright? If we're to have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. First and foremost, we'll not knock it off balance. We'll prove a much easier target when lying prone. This man all our strength. We must stand together if we are to seize victory. Our foe has been thrown off balance. There is no better time to strike. Strike fast and true, and our quarry shall fall. This foe is nigh unstoppable when it's dropped. We must do all we can to prevent it from losing its temper. How are we meant to attack it without covering?
I'd wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. Undead, draw near! Do not despair! I'm coming to your aid! It is vital you remain level-headed. I grant you roaring flame! You're like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. A new day dawns at last. The sun will always rise again. 'Tis a comforting thought. Well, that wasn't the homecoming I envisioned. I knew the village would be in a bad way. Our homecoming is at hand. We are not truly safe even here. Remain, unless I am much mistaken, we have cause to visit a place not far from here. Perhaps we ought to go there first. What say you, Arisen? Sometimes I wonder if I'd be better off a hermit. There's a ladder here. Ah, excellent find. I will return in for the night. Good tidings, sir. How fares your retrieval of those plundered weapons? Oh, sorry, Leute, ich war, glaube ich, eine Weile lang gemutet. Kann das sein? Ich habe gerade gemerkt, dass irgendwie mein Mikro aus ist. Ach Mann, vielleicht im Kampf aus Versehen gemutet. Oh, sorry, ich hoffe, das war jetzt nicht lang. Bitte. Ah, I see you have a great sword with you. A fine weapon. You may now change your vocation to warrior, if you wish. If you would prefer to register a sorcerer, you will need to acquire an archer staff. Habe ich auch. So, Laufbahn des Kriegers wurde freigeschaltet. Good tidings, sir. How fares your retrieval of Und those hier ist der plundered weapons? Stab. Marvelous. You have acquired both an archer staff and a great sword. You may now change your vocation as desired, sir. What's more, I bear glad tidings. 'Twould seem our arms shortage is at an end. I dare say the armory will be resupplied anon. A moment long awaited. I knew outstanding. So. We have done what we set out to do, and that is well enough. It is vital that we rest and regain our strength before moving on. Ja, wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Aber ich würde gerne ein bisschen rumprobieren, auch mit meinem Vasallen, das ist mal eine andere Klasse. Das Ding ist, ich habe Rega halt eben voll mit dem Gedanken erstellt, dass der halt ein Schütze ist. Und ich finde halt so Magier und sowas passt überhaupt nicht zu dem Charakter. I've just Das ist so recalled a ein little bisschen tidbit I heard doof. from the locals. Regarding the Vermundian Komme ich military, endlich yes? jetzt hinter die Theke bei Fellas, there's been a dem... shift in the chain of command. Sind das? Wir sind der Existenz mehrerer Höhlen gewahr, deren Tiefen sich über die Grenze hinaus erstrecken. Falls ihr einen Grund habt, sie zu erforschen, überprüft, auf welcher Seite der Grenze hier rauskommt. Komme ich hier hinter die Theke? Aha. Gib mir das. Ring des Hochgefühls. Boah, ich muss echt mal meine Equip checken. Well
Frey, follow me. Wohin? Können wir dem Typen Bericht erstatten oder was? We have arrived. Ja, danke. Ah, da ist er. Hey. Greetings, Your Majesty. Have you a moment to speak? Ja. You will want to hear this. 'Tis information of great import. 'Tis not a matter for prying ears. Okay. Ja, Mann. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. Über den Since Magistrat. Magistrate Wardor has been safely delivered from his cell, the man's dedication to justice shall doubtless be a great boon to our cause. Mayhap 'twould be prudent to visit the man on occasion and avail yourself Ja, of aber his der hat mir vast nichts weiter stores of wisdom. gegeben. Now, would you be so kind as to return the key I lent you? Ich hätte ihn gern behalten. Vielleicht will ich da ja nochmal rein. I thank you. Pray, take this. Consider it remuneration for Your Majesty's efforts. Might we not complete our delivery while we're Reisestein. here? We ought to make... There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim Über den... as a true Ist das arisen. neu? Wenn falschen While Sovereign. examining the palace ledger for evidence of the Queen Regent's misdeeds, I made a curious discovery. For some time now, it seems she has been diverting a veritable mountain of gold to the daily purchase of sweet crown flower. What's more, this inexpedient spending habit is recorded to have begun the very day on which Arthur, the would-be arisen, appeared on the scene. This cannot be mere happenstance. I can only conclude that these sums are passing into the hands of Arthur himself. Yet 'tis strange, for sweet crown flowers only grow on the eastern edge of Vermund. I dare say 'twas not an item chosen idly. Mayhap this knowledge will guide us in our pursuit of the false sovereign. 'Tis a frail hope to be certain. Yet all the same, I would ask that Your Majesty venture to Vermont's eastern edge and probe into this young man's origins. I am glad to hear it, for I cannot shake the feeling that uncovering the identity of the false sovereign is the key to unraveling Deeza's scheme and securing your enthronement. Follow me. Warte mal, warte mal, There warte is mal. much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim. Der For Maskenball. some time now, 'twas said that the false sovereign was recovering from his battle wounds. But as I hear it, he is now well enough to walk unaided. And so, in honor of his supposed valor, they have been holding masquerade in the palace of late. The false sovereign's identity is still beyond our ken. Even the matter of from where he hails remains a mystery. But mayhap approaching the false sovereign at one of these gatherings could afford you a glimpse into the man behind the mask. What say you, Your Majesty? Might I ask this task of you? Ja. My thanks. Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. I shall have them ease security. So pray, slip into the venue through whatever opening presents itself. Once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the Ich hab part keine in inviting. Maske. Few will think to be wary if they believe you a fellow masquerader. Here, this should suffice to help Jetzt you krieg ich blend echt von in. dem eine? Take care, Your Majesty. There Alter. is one other thing. Masquerades being as they are, Ja, die Kleidung will habe ich require gleich doppelt suitable schon. raiment. Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest to dress Kann the auch nackt part dahin when joining gehen. the other revelers. Over here. So, There is much Moment. we ought to tend to, if we Okay, are to not nichts forget Neues. that we work to... Okay. Wieder neue Quests von dem. Warum müssen wir das eigentlich alles alleine machen? Nicht irgendwie gefährlich? This might be worth a read. Shall we take a denn? closer look? Was denn? Hier ist doch gar nichts. Oh, hier gibt's Brot. Hier kann ich ihm nochmal Geld geben? I sense eyes upon us. Disputiere mit deinem Verfolger. Was? Ein Verfolger? Moment mal kurz. Nimm mit der Geheimnisvoll stark Kontakt auf, die dich auf Schritt trifft. Ich hab das gerade schon gedacht.
Jetzt habe ich dir aus den Augen verloren. Oh, ich habe das eben schon gedacht. Als wir hier standen, da stand da oben jemand mit Kapuze. Der kam mir gleich so verdächtig vor. Das ist doch derjenige, oder? Wenn ich das jetzt richtig... Ja, da, mit dem Kapuze. Wie nehme ich denn zu dem Kontakt auf? Hier stand der irgendwo. So ein Mist. Und bist du das? Good day to you. Nee. Ärgert mich keiner. Ich habe jetzt nicht gesehen, wodurch ich die Quest bekommen habe. Much appreciated. Okay, ich kann dem echt nicht mehr geben. Keine Lampe. Okay, das füllt echt automatisch nach und meine Lampe war einfach die ganze Zeit an. Okay, es füllt nicht nach. Aber ich möchte die gerne ausschalten. Wie sieht das aus? Wie soll ich denn mit dem Verfolger Kontakt aufnehmen? Oh, ich werde jetzt hier vermutlich durch die Stadt laufen und irgendwie gucken, ob ich irgendwas machen kann. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Ich kann doch nicht irgendwie in einer Folge eine Stunde lang einfach nur durch die Stadt laufen. Und halt einfach nichts tun. Das ist halt eher was für so einen Stream. Da kannst du halt durch die Stadt laufen, dann nebenbei mit dem Chat quatschen. Der Chat kann halt auch noch ein bisschen aufpassen. Oh, das ärgert mich gerade alles. Ich würde echt gerne wieder streamen, aber das ist momentan einfach nicht der Zeitpunkt dafür. Ich glaube, das hatten wir schon mal gelesen. Tja, wie nehme ich mit dem Kontakt auf, ist die Frage. Ah, was? That's it. I've Ach had du! enough. Clear off. And don't come back till you're ready to do business properly. But I've got the coin, I swear it. I simply just... Where is it then, eh? Bring the coin, all of it, or I'll call the sentinels on you again. Are we clear? Hey, Kleiner. 'Tis uncommon for a lad of his age to be unable to shop. Oh, 'tis you. You're a welcome sight. Hi. Forgive my boldness, but I've a small favor to ask of you. Would you be willing to lend me some gold? Aber das ist halt I das so swear you'll be cool. repaid in full. Ich weiß halt echt nicht, ob ich ihm trauen kann. Ich hätte ihn auch schon längst verraten können, ne? Am Anfang direkt. Das gehört irgendwie zur Hauptquest. Oder ist der vielleicht der falsches... Nee, der wird da nicht so rumlaufen. Aber das ist so cool. Du läufst hier einfach durch die Stadt und auf einmal passiert irgendwas. So halt wie... Also es wirkt halt so realistisch. Wofür braucht ihr das? Verzierte Dose geben? Habe ich die gekauft? Die habe ich gekauft, ne? Bei ihm da. A trinket in yon shop caught my eye. A small Das ist der. box of exceptional craftsmanship. Die habe ich ja schon gekauft. Alas, 'twould seem I do not have the coin on hand. Das Spiel hat nicht damit gerechnet, dass man die vorher kauft. I can certainly procure the gold later, but by then the Die box ist might schon be gone. weg, Junge. If you'd be kind enough to lend me the amount I need, I would repay every last. Ich denke, der kann uns echt nützlich sein. Yes? Is there aught I can do So, for you? also, mich erinnert das auch so ein bisschen an andere Spiele, so, weiß ich nicht, Gothic oder Skyrim und so. So, es hat eigentlich immer nur Vorteile, mit Dieben zusammenzuarbeiten. Bitteschön. You bought it for me? Ja. Thank you. I'll treasure this. You're a kind soul. Pray, let me return Ich the will's favor hoffen, mein Freund. Schenk es dem jungen Mann die verzierte Dose. Das hat bestimmt was zu sagen. Ich kann mich halt immer entscheiden, bei dem Ja oder Nein. Erhalte in einigen Tagen eine Belohnung von Sven. Ich kann mich immer entscheiden, ob ich ihm helfe oder nicht. I'm afraid I must be going. Okay, viel Spaß. Hast du eigentlich noch irgendwas Neues für mich? Fancy a look at my wares? Oh, nice. Und der hat auch immer noch Rabatt. Wenn ich was verkaufe, kriege ich dann auch mehr von dir. Kann ich eigentlich verfaulte Sachen verkaufen? Der gereifte Apfel ist mehr wert. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich das brauche. Sind das Einmalzauber? So wie Spruchrollen in Gothic? Habe ich immer noch nicht gecheckt. Fauliger Fisch. Gut, ich kriege immerhin 1 Gold dafür. Always a pleasure. Gerne. Not buying? That's just as well.
Better to be selective than wasteful. Mädchen, ich habe eine Grafikkarte gekauft für rund 500 € jetzt, um dieses Spiel vernünftig zu spielen. Also bitte, ich habe genug Geld ausgegeben. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's dann mit der Folge Dragon's Dogma 2 für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der morgigen Folge. Bis dahin und bye bye.